bamwe bati ni faranga rije guhindura byinshi mu bukungu, abandi bati ni faranga rizakora amateka, rizaba rije guhindura ibyo Bitcoin yakoze. Iryo faranga nta rindi ryitwa PiNetwork. Ni faranga ryatangiye mu mwaka wa 2019 rizanywe n'uwitwa Dr. Nicholas ndetse na Change Dafan. Iri faranga ni faranga ryakoze bitangaza nkaho ryagize abantu barenga miliyoni 60 bari mininze. Bivuze ko abantu benshi cyane muri miliyoni 60 ba mininze iri faranga, abarenga miliyoni 10 nibo bafite amafaranga mu makufi yayo. Aya mafaranga bazayacuruza ku munsi w'ejo ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri nk'uko byatangajwe na Kuba team ya PiNetwork. Iri faranga rizaba ari faranga rikomeye, dore ko hari abavuze ko rizaba rifite agaciro k'$14.59, agaciro ka GCV Global Conscious Value. Ni faranga rizifashishwa mu bijyanye no guhaha ndetse na serivisi. Ni faranga rifite abantu benshi baryizeyemo, dore ko hari n'abatangiye kurigura ndetse bakanarigurisha mu buryo butemewe bitewe no kuryizera, bitewe n'amakuru. Ese koko iri faranga ryiteguye kuko gukora ibyo abantu baryizereyemo? Iri faranga uburyo bwo riri gukoreshwa riminingwa butandukanye n'uburyo bwari busanzwe. Ubundi Bitcoin yakoreshaga icyitwa proof of work, aho abantu baminingaga bakoresheje imashini zabugenewe zitwara umuriro mwinshi ndetse zikaba zinahenze. Bivuze ko umuturage uriya ngo mu cyaro atabasha kugurira iyo mashini. Bivuze ko umuntu udafite ubushobozi ntabwo yabasha kugura iyo mashini izatuma mininga Bitcoin. Dr. Nicholas n'umufasha we Change Dafan barabyoroheje, baravuga bati reka dukore ifaranga rizafasha abantu bagiye batandukanye, yaba rubanda bugufi ndetse n'abakire. Ni ifaranga mininga wifashe telefone yawe ngendanwa yonyine. Ni ifaranga ryafashije abantu benshi bagiye batandukanye. Ni ifaranga rishobora guhindura ubuzima bwinshi bw'abantu bagiye batandukanye. PiNetwork irajya ku isoko, ariko nubwo yagiye ku isoko ni ifaranga ryakoze amateka. Ubundi mu busanzwe andi mafaranga iyo yajyaga ku isoko byasabaga ko umuntu wakoze iryo faranga ari we ujya kwinginga ba nyiri exchange ati mwadufasha mukatulistingira iri faranga. PiNetwork byo biratandukanye kuko ahubwo ba nyiri ama exchange no batangiye gushakisha uburyo ba listinga Pi, ariko Kuba team iyobowe na Dr. Nicholas irabangira. Ni Kuba team yabasabye ibyitwa KYB, know your business. Know your business ni nko kumenya business nyine, imikorere yayo, niba iyo business yemewe, niyo business ifite ubwishingizi. Muri kwito hari ibyitwa know your customer, ariyo KYC. Kugira ngo ucuruze iri faranga uko warakoze KYC, bivuze ko ubuzwi kandi wemewe. Know your business yo ni rya soko rizalistinga iri faranga. Ese riri soko riremewe? Ese ryaba rifite abantu? Ese ryaba rifite n'ubwishingizi? Niyo mpamvu amasoko nka Binance, Coinbase n'andi ataralistinga Pi bitewe n'uko ataruzuza ibisabwa. Nubwo ari amasoko afite abantu benshi, ariko byarayigoye ku buryo byatumye batalistinga Pi ku gihe. OKX nayo ni faranga, nayo ni exchange nziza kandi ni exchange ifite abantu benshi bayikunda bitewe n'uburyo listinga amacoin menshi. Iri faranga nirijya ku isoko bamwe baratangira barigure, abandi baratangira gucuza impamvu batari mininze. Icyo mbabwira ni uko niba warakoze subscription nizere ko mininze iri faranga. OKX ni listinga iri faranga, abantu benshi bazaba bategereje Binance cyangwa Coinbase. Reka natwe dutegereze. Zimwe mu nama nazigira abantu ni ukwitondera amagufi yanyu, telefone zanyu, kuko igihe tugeze muri igihe cya open minute, igihe gisaba kuba wacunga ibintu byawe neza kugira ngo ubashe kubona amafaranga. Ndabashimiye, Imana barinde.
mubikore kuri subscription, reka dutegereze ko FX izagenda, uko PiNetwork izagenda, izacuruzwa n'ibizahindura abantu ubuzima. Ndabashimiye, Imana ibarinde.